Welcome Merit Express. Hello students, how was your preparation? It's good? రైట్. ఇప్పుడు దాకా మీరు బాగా చదివి ఉంటారు. ఇప్పుడు దాకా మీరు చదివిన క్వశ్చన్లన్నీ రేపు ఎగ్జామ్లో పర్ఫెక్ట్గా రాయటానికి ఈ సెషన్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. లెట్స్ రీక్యాప్ అవర్ ప్రిపరేషన్. ఇప్పుడు చెప్పే క్వశ్చన్స్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. చదవకపోతే ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు రివిజన్ చేసే ఈ కొద్ది గంటలు ఎగ్జామ్ అద్భుతంగా రాయటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ important 8 marks questions. Important 8 mark chapters are reproduction system and genetics. The reproduction system containing 2 8 marks questions. So let's see reproduction. First one, male reproductive system, and second one, female reproductive system. These two important questions from reproduction. Next one, genetics. Genetics containing 3 8 marks question. First one, what are multiple alleles of ABO blood groups? And second one, chromosomal theory of sex determination. And third one, what is crisscross inheritance? These are the 3 questions comes from the genetics. So dullers also read these 5 questions. We can write 2 8 marks questions in the exam. We get 16 marks. Let's see the important 4 marks questions. ఈ ఆర్డర్లో చదివితే పేపర్ ఎలా వచ్చినా మీరు కంపల్సరీగా 6 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రాయగలుగుతారు. సో ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ చాప్టర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్గానిక్ ఎవాల్యూషన్. 2 4 marks questions comes from this chapter. First one, genetic drift, and second one, theory of mutation, and third one, Darwin's theory of natural selection, and fourth one, neo Darwinism, and fifth one, homologous and analogous. Last year homologous, analogous and డార్విన్స్ థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఇచ్చారు. ఈ ఆర్డర్లో చదివితే మీరు కంపల్సరీగా 2 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రాయగలుగుతారు. ద నెక్స్ట్ లెసన్ అప్లైడ్ బయాలజీ. సో 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏవియన్ ఫ్లూ, టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఎంఆర్ఐ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇన్సులిన్ క్వశ్చన్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. డల్లర్స్ కంపల్సరీగా ఈ 4 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయాలి. మెరిట్ పిల్లలు చాయిస్గా ఎలీసా అండ్ ఈసీజీ చదవగలిగితే చదువుకోండి. దీస్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అప్లైడ్ బయాలజీ. నెక్స్ట్ చాప్టర్ జెనెటిక్స్. 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఫస్ట్ వన్ ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫిటాలిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్, లాస్ట్ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. అండ్ థర్డ్ వన్ హెచ్జిపి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ జెనెటిక్ బ్యాలెన్స్ థియరీ. డల్లర్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ క్వశ్చన్స్ రివిజన్ చేయండి. అండ్ మెరిట్ పిల్లలు చాయిస్గా ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్, మేల్ హెటిరోగామిటీ అండ్ ఆల్సో ది ఫీమేల్ హెటిరోగామిటీ, ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చదవగలిగితే చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్. 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఈ ఆర్డర్లో చదువుకుంటే మీరు 1 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాయగలుగుతారు. ఫస్ట్ వన్, రెస్పిరేటరీ మూమెంట్స్ రెగ్యులేటెడ్ ఇన్ మ్యాన్, అండ్ సెకండ్ వన్, ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. The third one, describe disorders of respiratory system. It's a very very important question. Next one, CO2 transport. లాస్ట్ ఇయర్ CO2 ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు డిజార్డర్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ద 6th క్వశ్చన్, డయాగ్రామ్ టీఎస్ ఆఫ్ టూత్ అండ్ టీఎస్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. సో అందరూ ఈ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయగలిగితే మీరు మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్లో 6 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా రాయగలుగుతారు.
మెరిట్ పిల్లలు రివిజన్ ఈ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్లో కంపల్సరీగా ఒక చాయిస్ క్వశ్చన్ రాయాలి. ఒకటి కోరీ సైకిల్, సైనోవియల్ జాయింట్, రెటీనా ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ అండ్ సినాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్. These questions comes from muscle and neural systems. Next, endocrine system. So in this chapter contain hypothyroidism and hyperthyroidism. Next, Addison disease, pituitary draft and thyroid draft, immunoglobulins and types of barriers comes from immune system, and HIV. These are questions comes from endocrine and immune systems. Let's see important 2 marks questions. 2 marks from applied biology and 1 2 marks from digestion and absorption, and 1 2 marks from muscle and skeletal, and 1 2 marks from neural control and coordination, 1 2 marks from reproduction system, and 1 2 marks from reproductive health. Only 1 2 marks question comes from body fluids and circulation and excretion, these 2 chapters, and 1 2 marks question comes from endocrine system and immune system, these 2 lessons, and remaining 2 marks question comes from organic evolution. So the 10 2 marks questions comes from these chapters. Dullers also must read 6 questions from applied biology 2 and digestion 1, musculoskeletal 1 and neural control 1 and reproductive health 1. Merits also write 10 questions very easily. So just recap and well write the exam. All the best, all of you.